بسم الله الرحمن الرحيم. Grade 6 Star Players. We will start with the story today. Gulliver Travel بتاعت Grade 6. Gulliver Travels رحلة Gulliver's Travels رحلة Gulliver. طبعا هنا Gulliver اهو راح بلد غريبة، كان هو ضخم جدا وهم صغننين جدا. Gulliver's Travel. طبعا ده الرايتر كاتب الستوري اسمه ايه؟ جوناثان سويفت. طبعا مين جوناثان سويفت ده؟ famous English writer، كاتب انجليزي مشهور famous. He lived from 1667 until حتى 1744. طبعا هنا Gulliver دي person، دي الشخصية الرئيسية بتاعتنا في الستوري. Gulliver person who loves traveling، شخص حب الايه traveling، بيحب traveling السفر. he has adventures، عمل adventures مغامرات at the sea في البحر. طبعا دي جوناثان سويفت، دي الرايتر الكاتب بتاع الستوري، كاتب لنا ستوري اسمه جوناثان سويفت. was a famous English writer who lived from 1667 till 1745. He loved reading books، حب reading books about travels، يقرا كتب عن travels سفريات. as there were no cars، علشان أو لأن مفيش عربيات or trains أو قطارات or planes أو طائرات at that time في الوقت ده. people travel، فالناس سافروا by ship، بالسفينة أو السفن. journeys by the sea، رحلات by sea بالبحر were dangerous، يعني dangerous خطيرة. and many ships were lost، وسفن كتيرة فقدت. so many books were written، لذلك كتب كتيرة كتبت by someone survivor، شخص أو بعض الناجون من الغرق of these dangerous journey، للرحلات الخطيرة دي. this is a story of the strange adventures، مغامرات غريبة لمين؟ ليمويل جاليفر الشخصية بتاعتنا. who wants to see the world، كان عاوز يشوف الايه؟ الورد، العالم. he loves traveling، حب traveling. he has many adventures at the sea، ليه مغامرات في البحر. he is shipwrecked، تحطمت به السفينة. and captured وأثر by pirates، عن طريق pirates قراصنة. taken a prisoner، أخذ كسجين. and left alone، واترك لمفرده on island، على جزيرة. Gulliver sees many strange places، شاف أماكن غريبة in distant parts، في أماكن بعيدة of the world for 16 years، لفترة 16 سنة. then he decided to stay at home، بعد كده قرر يبقى at home في البيت and write about his journeys around the world، ويكتب عن journeys رحلاته around the world، حول العالم. his journey، رحلته to ليلبوت، دولة اسمها ليلبوت، دولة خيالية. رحلته كان ليلبوت دي is the first to start، هو أول البداية. طبعا الأسئلة على الرناد هنقراها تاني بسرعة بس. جوناثان سويفت was a famous English writer who lived from 1667 till 1745. he loved reading books about travels, as there were no cars or trains or planes at that time. people traveled by ship. journey by sea were dangerous and many ships were lost. so many books were written by some survivors of these dangerous journeys. this is a story of strange adventures of Lemuel Gulliver, who wants to see the world. he loves traveling and he has many adventures at the sea. he is shipwrecked and captured by pirates, taken a prisoner and left alone on islands. Gulliver sees many strange places in distant parts of the world for 16 years. then he decided to stay at home and write about his journeys around the world. his journeys to Lilliput is the first to start. Number 1 questions. Who was Jonathan Swift? مين جوناثان سويفت؟ who was a famous English writer. Jonathan Swift was a famous English writer، كاتب إنجليزي مشهور.
who lived عاش from 1667 until حتى 1745. He loved reading حب reading books about travels. قريت كتب عن travels السفريات. number 2 كان نعلم عليهم عشان نحفظ. تبقى number 1 number 2 و number 3 وخليها number 4 كمان. Who was Genesis Swift? Genesis Swift was a famous English writer who lived from 1667 until 1745. He loved reading books about travels. How did people travel? زي الناس سافروا in the distance in past في الزمن البعيد and why? In the distant past في الزمن البعيد people traveled all over the world by ship عن طريق السفن because there were no cars ما كانش في عربيات trains قطارات planes طائرات. number 3 why were journeys by the sea dangerous? ليه السفر عن طريق البحر كان dangerous خطير؟ because many ships سفن كتيرة were lost فقدت in the storms في العواصف storms and some were وبعضهم were attacked هجم by pirates عن طريق البايرتس القراصنة pirates. What did some survivors do? عملوا بعض الناجين من الحطام ده survivors الناجون. Some survivors بعض الناجون wrote كتبوا about their adventures عن المغامرات. Okay, let's start with the grammar. Then grammar, I love it. Grammar time. عندك الباست سيمبل اخدنا قبل كده بس هنمارس عليه شوية. I put أنا اشتريت in a new car عربية جديدة. عايز منك ايه؟ not. اوكي ومرة عايز not الأول ماشي اوكي not. I bought a new car. I don't ولا I didn't. هي كلمة واحدة كلمة didn't. I didn't bought ولا buy I didn't buy a new car. مشتريش عربية جديدة. طب ملاحظين ايه عندي كلمة bought اشترت. طب ما اشتراش يعني ايه didn't وترجع الفعل تاني الى buy. طب I bought I didn't buy. I saw I didn't see. اوكي طب عايز منك كلمة what ماذا اشتريت ماذا يعني ايه what. نسأل سؤال what do ولا what did. طبعا سؤال في الباست نحط what ايه what did I ولا what did you bought ولا buy what did you buy. في الباست احط what do ولا what did you bought ولا buy what did you buy. اوكي طب النيجاتيف didn't ورجع الفعل فين في المصدر infinitive. طب didn't ايه didn't buy. نسأل هل نبدأ نسأل what did you buy مش اشتريت. بسرعة كده عندك نيجاتيف didn't والمصدر. عندك سؤال حط كلمة ايه did ورجع did ايه للمصدر. what did you see شفت ايه. what did you buy اشتريت ايه. نسأل هل نبدأ كلمة did I ولا did you see ولا see. did you see your friends شفت صحابك. yes I did or no I didn't. did you play football لعبت كورة. yes I did or no. did your mom travel. yes she did or no she didn't. okay برضو في I am تبقى I was in London. كنت فين في لندن. I was in London. طب النيجاتيف I was تبقى I wasn't in London. تبقى I wasn't تبقى was كان where كانوا. نسأل سؤال تبقى where أين كنت. where was تحول ليه where were you أين كنت. تبقى where was you ولا where were you أين كنت. I was in London. where were you أين كنت. تبقى was تحول where والI you. تبقى wasn't weren't negative. ونسأل سؤال تبقى where were you إذا كان أحمد where was he أين كان هو. إذا كان هي where was she. تبقى where were you أين كنت. where was he أين كان. where was she أين كانت. where was mom أين كانت mom. اوكي كانت سهلة خالص. تعالى نحل بقى فين في كتابنا نكمل. هنا paragraph page 5
paragraph طبعا about what did you do last weekend. عملت ايه في الويكند؟ نتكلم في الباست ولا present؟ طبعا في الباست عشان what did. what did you do last weekend؟ نتكلم في الباست تبقى last weekend. نبدأ بيها last weekend يعني last weekend الإجازة اللي فاتت. أيوة أنا run ولا ran أنا agreed to the park إلى الإيه the park البارك full stop. طب last week الأسبوع اللي فات I ran last weekend الإجازة اللي فاتت I ran to the park جريت الإيه للبارك. ايه كمان بقى I eat ولا I ate chocolate. I ate a chocolate. أكلت chocolate. عندنا كلمة play تبقى I أو we إحنا played ball لعبنا كرة حتى في stop. drink تبقى I أو we إحنا drank juice. we drank juice. الكلام كله في الباست تبقى ran played ate drank. وبعد كده في meet تبقى ايه met تبقى I met my friends. قابلت مين؟ my friends صحابي. اوكي تبقى last weekend I ran to the park. I ate chocolate. We played ball. We drank juice and I met my friends. تعالى هنا make question طبعا نعمل أسئلة. She was in London. هي كانت في لندن. أين كانت؟ أين يعني where was ولا where was she؟ هنا كانت هي where was she. هي كانت فين؟ where was she. تبقى where was she أين كانت؟ الإجابة she was in London. okay where was she last vacation. كانت فين في last vacation. she was in London in last vacation. تبقى where was she in last vacation. she was in London in last vacation. I fed the dog. أكلت الإيه الكلب. تبقى what ماذا أكلت. what do ولا did. طبعا هنا past feed fed. تبقى what did you ماذا أنت feed أكلت. أو ممكن what did you do عملت إيه. what did you do عملت إيه. أو what did you feed أكلت إيه. تبقى I fed the dog. رجع الفعل تاني في الباست I fed the dog. كان did رجع الفعل infinitive في المصدر. اوكي what did you feed. أو ممكن what did you do عملت إيه yesterday امبارح. ما بتحب. We had lunch at restaurant 3 hours ago. تناول الغداء في المطعم من 3 ساعات. تبقى أين تناولت الغداء أو إمتى زي ما تحب. أين يعني where did عشان عندك في الباست عندك have تبقى إيه had past. تبقى where did والوي تتحول إيه ليو عشان I أو we تتحول ليو. تتحول ليو. where did you أين أنتم. have ولا had. have عشان تعديد تجيب إيه المصدر أو infinitive have. what did you have. where did you have lunch أين تناولت الإيه الغداء. where did you have lunch. طبعا we had lunch at restaurant 3 hours ago. طبعا I got up at 6 yesterday. طبعا what time الساعة كام. انت صحيت. طبعا دولة did did you get ولا get up صحيت الساعة كام yesterday امبارح. what time do ولا did you get up. طبعا I got up at 6 o'clock. طبعا what time الساعة كام. دولة did you get up. what did you have for breakfast. تناولت على الفطار. طبعا I have ولا I had. طبعا I had كلام في الباست عشان what did you have. طبعا I had تناولت ايه eggs and cheese. طبعا I have ولا I had. I had. what did you have
تبقى I had عشان have البسط بتاعها ايه had. what did you have تناولت ايه for breakfast على الفطار؟ I had eggs and cheese. هنعمل circle بسرعة. طبعا كلمات the dog my leg تبقى عض يعني ايه bit bite الكلب عض رجلي. I can tie ممكن اربط ايه shoe lace رباط الايه الجزمة shoelace. I can tie ممكن اربط my shoelace by myself بنفسي. I got this dog from جبت الكلب ده from منين؟ من shelter من مأوى shelter حتى في الكلمة طبعا. The small dogs are called الكلب الصغير بسموه ايه؟ كلاب puppies بسموه ايه؟ puppies. she's taking بتاخد ايه؟ now بتاخد nap الناب يعني قيلولة. you can't talk to her مش تقدر تتكلم معاها دلوقتي. she's taking a nap هي مقيلة يعني واخدة قيلولة. she the dog from bad hurricane تبقى انقذت الكلب منين؟ من hurricane من اعصار سيء. انقذ يعني ايه؟ rescued. بسرعة كده خدنا take a nap ياخد قيلولة. خدنا بوبز كلاب صغننة. shelter مأوى shoelace رباط جزمة وبايت يعض وبيت عضة. rescue ينقذ. is a strong wind with rain هوا شديد مع مطر بيسموه ايه؟ hurricane is a strong wind with rain. love can out hate love الحب ممكن يبعد الايه الهيت. يبعد يعني drive out hate drive out يبعد او يخرج الهيت الكراهية. I really أنا فعلا hair style I really like it أنا بحبه. تبقى معجب بإيه بالستايل بتاعها. بالستايل يعني أسلوب. تبقى معجب يعني admire. تبقى I really admire hair style معجب بالستايل بتاعها. I really like it أنا فعلا بحبه. she was born هي اتولد طبعا. she was born اتولد in the USA في أمريكا. yes I drive to music club. أيوة أنا سويت عربيتي رحت إيه music club نادي موسيقي. عايز no تبقى no I don't ولا no I didn't. no I didn't. drove ولا drive نكمل. تبقى no I didn't drive. no I didn't drive. okay تبقى no I didn't drive. I met all my friends at the party قابلت كل صحابي فين؟ في البارتي. تبقى مين قابلتهم في البارتي؟ مين يعني who دول who did you ايه met ولا meet؟ who did you meet at the party؟ مين قابلتهم في الايه في الحفلة؟ who did you meet at the party؟ مين قابلتهم فين في الحفلة؟ تبقى who did you meet ايه meet عشان هنا met bus تحط كلمة did وتجيب الفعل فين في المصدر. who did you meet؟ I meet my friends. تبقى who يعني ايه من عشان هنا بتسأل على الشخص. تبقى my friends تبقى what ولا who من. who did you meet من قابلتهم at the party في الحفل. yes I drove to the park أيوة سوقت العربية للإيه للبارك. تبقى do you ولا did you did you drive مش drove بقى did you drive to the park عشان بعد did اجيب في المصدر. did you drive to the park did you drive to the park. I have art and math on Tuesday. I have art and math on Tuesday. as last Tuesday للتدفيد I have ولا I had حاول have لإيه لهاد I had عشان باست وتكمل تكتب last Tuesday. القطع بعض تقروها تعملوا انتوا. who was Genesis ده story اللي اخدناه النهارده. who was Genesis Swift English writer famous English writer كاتب ايه انجليزي مشهور. how did people travel ازاي الناس سافروا in the past في الماضي او distance past سافروا ايه by ships بالسفن.
because عشان قال لك why يعني why لماذا تقول لي because there were storms كان في عواصف there were storms and pirates and ايه pirates يعني pirates قراصنة sorry by ships because there were no cars ما كانش في عربيات ساعتها there were no cars or planes or trains سافروا بالسفن اللي ما كانش فيه cars عربيات planes طائرات ولا trains قطارات تاني how did people travel in the past سافروا ازاي by ships بالسفن why ليه بقى because there were no cars ما كانش فيه عربيات or planes أو طائرات or trains أو trains قطارات اوكي فسافروا بالايه بالسفن جوناثان سويفت ده was a famous English writer كاتب انجليزي ايه مشهور writer جوناثان سويفت ده هو اللي كاتب الستوري بتاعتنا كان English writer كاتب ايه انجليزي at that time في الوقت ده people travel all over the world سافروا انحاء العالم by ايه by ships عن طريق الايه السفن زمان because there were no مكانش فيه ايه cars or planes or trains اوكي ستوري سهلة تكتب باراجراف طبعا a day in the pool يوم فين في البول طب I swam I played with my friend I ate ice cream كان في الباص ده I ate ice cream it is what it was hot كان الجو حار I was so happy كنت مبسوط I enjoyed a lot استمتعت كتير form equation نكون أسئلة آخر سؤال في الامتحان سؤال جديد عليكم هو آخر سؤال form equations كون أسئلة she was born in England هي اتولدت فين في England what ولا where طبعا where أين اتولدت where was ولا where was she born أين إيه ولدت where was she born I had 2 sandwiches for breakfast أنا قلت 2 سندوتش على الفطار كم عدد أو ممكن مثلا تناولت مثلا إيه what did I ولا you what did you have ولا had طبعا have for breakfast what did you have for breakfast عشان أنا had bust حط what did I تتحول ل you what did you had ولا have عشان did إيه بعدها infinitive المصدر what did you have for breakfast الإجابة I had 2 sandwiches for breakfast نرى كلماتنا الجديدة إن شاء الله ال HW stuntman stunts some acts almost died burning building crash enjoy quite safe fall down spinal cord important had an accident jump off the closest species dead skin brain contest muscles high score high degree award yet full of horse skip retire exciting safety set fire stairs happen to perform already cut off
spoil, spoil, United Nations, United Nations, United Nations, official language, official language, dust, warm. Thank you for listening. Thank you for caring. Bye bye. Next lesson. Bye bye. See you. Love you.